Today our class is on Kiliyani-Fischer synthesis and Ruff degradation. The Kiliyani-Fischer synthesis is the conversion of aldopentose to aldohexose. ఈ కిలియాని-ఫిషర్ సంశ్లేషణ అనేది ఆల్డోపెంటోజ్ ని ఆల్డోహెక్సోజ్ గా మార్చే చర్యగా చెప్పవచ్చు. Now I share the screen. Now Kiliyani-Fischer. Kiliyani-Fischer. The conversion of a lower aldose to higher analog. For example, aldopentose to aldohexose is carried out by a series of reactions in Kiliyani-Fischer synthesis. ఈ Kiliyani-Fischer సంశ్లేషణలో ఆల్డోజు ఒక కార్బన్ ఎక్కువగా కలిగిన ఆల్డోజ్గా ఒక వరుస చర్యల ద్వారా తయారు చేయవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we can convert the arabinose into glucose or mannose by Kiliyani-Fischer synthesis. ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే అరాబినోజ్ ఒక ఆల్డోపెంటోజ్, దీన్ని ఆల్డోహెక్సోజ్ అయిన గ్లూకోజ్ మరియు మానోజ్గా ఈ చర్య ద్వారా మార్చవచ్చు. Here a series of reactions involves addition of hydrogen cyanide, hydrolysis, dehydration, followed by reduction in the presence of sodium amalgam yields the product. ఈ చర్యలో ఒక వరుస క్రమంలో జరిగే రసాయన చర్యలు ఏమిటంటే హైడ్రోజన్ సైనైడ్తో సంకలన చర్య, జల విశ్లేషణ చర్య, డీహైడ్రేషన్ నిర్జలీకరణ చర్య మరియు సోడియం అమాల్గమ్ను ఉపయోగించి జరిపించే క్షయకరణ చర్య. ఈ చర్యల ద్వారా ఉత్పన్నాన్ని పొందవచ్చు. See the conversion of aldopentose, example arabinose to aldohexose, glucose or mannose, obtained by Kiliyani-Fischer reaction by using a series of reactions. A aldopentose, here we are taking arabinose. Arabinose possesses 5 carbons, aldehyde functional group. It is an example of aldopentose, arabinose, the arabinose. First, in this reaction, the aldopentose react with hydrogen cyanide. It is the addition reaction. By the addition of hydrogen cyanide, it gives isomeric cyanohydrin. ఈ అరాబినోజ్, ఈ ఆల్డోపెంటోజ్ హైడ్రోజన్ సైనైడ్ చేసినప్పుడు సాదృశ్య సైనోహైడ్లను ఏర్పరుస్తుంది.
See here, the addition of cyanohydrin leads to isomeric cyanohydrins that are another isomeric cyanohydrin on the second carbon. OH is left side. See, in the first one, the first cyanohydrin, the OH in the second carbon is the right side. These two are isomeric cyanohydrins. The difference is the second carbon OH is right side, another one on second carbon the OH is left side. These isomeric cyanohydrin undergo hydrolysis to form aldanoic acids, acidic hydrolysis. The cyanide is converted as carboxylic acid. This CN is changed as COOH. Cyanide group is changed as carboxyl functional group by the hydrolysis of cyanohydrin. సైనోహైడ్రిన్ సాదృశ్య సైనోహైడ్రిన్లు జల విశ్లేషణ చెంది ఆల్డోనిక్ యాసిడ్ ఏర్పడుతుంది. హియర్ దిస్ ఇస్ ది గ్లూకోనిక్ యాసిడ్ విత్ అనదర్ aldonic acid, that is mannonic acid. Difference is the OH is left side on second carbon. Now these aldonic acid on heating by loss of water molecule, that is dehydration, takes place to form the corresponding lactone. ఈ ఆల్డోనిక్ ఆమ్లాలు అంటే సైనోహైడ్రిన్ జల విశ్లేషణ చేసినప్పుడు ఏర్పడ్డ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను వేడి చేసినప్పుడు అవి నీటి నుండి కోల్పోయి లాక్టోన్ ని ఏర్పరుస్తాయి. గ్లూకనోలాక్టోన్. The water is eliminated from COOH functional group and OH functional group.
the lactone obtained by the dehydration of gluconic acid. Similarly, the mannonic acid also undergo dehydration by heating to form mannanolactone. These on reduction, these lactones on reduction by using sodium amalgam HCl, the ring will cleave and reduce it as aldohexose. The mannose, D-mannose. Here, the isomeric another lactone on reduction by using sodium amalgam. Here, the corresponding aldohexose is glucose. Here, they're taking that is aldopentose, which possesses 5 carbons. Finally, we get the aldopentose, which have 6 carbons. It is a conversion of aldopentose to aldohexose. By this reaction, we increase 1 carbon in the starting monosaccharide aldo, that is aldose. The lower aldoles are converted to higher analog. తక్కువ కార్బన్లు కలిగిన ఆల్డోజ్ ను ఒక కార్బన్ ఎక్కువ కలిగిన ఆల్డోజ్ గా ఈ పద్ధతిలో మార్చవచ్చు. It is a series of chemical reaction. In this involve addition of HCl, hydrolysis, dehydration, reduction. See for example, if you take rabinose, by addition of HCl, it gives isomeric cyanohydrins. These isomeric cyanohydrins on hydrolysis gives the isomeric aldonic acids. These, by loss of water molecule on heating, gives the corresponding lactone. These lactone by reduction using reducing agent zinc amalgam HCl gives aldohexose. This reaction, arabinose is converted as glucose and mannose. It is a 1 carbon increasing reaction. Now the another one, Ruff method. In Ruff method, we prepare
pentoses from aldohexoses. రఫ్ మెథడ్, రఫ్ పద్ధతిలో మనము ఆల్డోహెక్సోజ్ నుంచి ఆల్డో పెంటోజ్ ని తయారు చేయొచ్చు. డిక్రీజింగ్, వన్ కార్బన్ డిక్రీజింగ్ రియాక్షన్, ఒక కార్బన్ తగ్గింపు చర్యగా చెప్పుకోవచ్చు. Kiliyani-Fischer is a increasing reaction, carbon increasing reaction. Rough degradation is one carbon decreasing reaction. In the rough degradation, we convert higher aldose to a lower aldose which have one carbon less than the starting aldose. ఈ పద్ధతిలో ఎక్కువ కార్బన్లు కలిగి ఉన్న ఆల్డోజ్ ని ఒక కార్బన్ తక్కువగా ఉండే ఆల్డోజ్ గా మార్చవచ్చు. ఇన్ రఫ్ డిగ్రేడేషన్, the corresponding aldohexose is undergo oxidation by using oxidizing agent. Later it is converted as salt of calcium. The calcium salt of that aldohexose is converted by treat hydrogen peroxide ferrous sulfate, gives a aldose which have one carbon less than the starting aldose. ఈ రఫ్ పద్ధతిలో మనము ఒక కార్బన్ తక్కువగా ఉన్న ఆల్డోజ్ ని పొందుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆల్డోహెక్సోజ్ ని తీసుకున్నట్లయితే ఆల్డోహెక్సోజ్ ఆల్డో పెంటోజ్ గా మార్చబడుతుంది. ఈ పద్ధతిలో మనము ఆల్డోహెక్సోజ్ ని ముందుగా ఆక్సీకరించి ఆల్డోనిక్ ఆమ్లంగా మారుస్తారు. తర్వాత దాన్ని కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ తో చెరజప్పటం వల్ల కాల్షియం లవణంగా మార్పు చెందుతుంది. ఈ కాల్షియం లవణాన్ని పెంటాన్స్ రియేజెంట్, అంటే దాన్ని హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ తో చెరిపినప్పుడు అది ఒక కార్బన్ ని కోల్పోయి ఆల్డో పెంటోజ్ గా మారుతుంది. For example, glucose. Glucose is a rough method or rough degradation. Suppose take glucose. Glucose, it is a aldohexose. It possesses aldehyde functional group and 6 carbons. This on oxidation by using bromine, it gives the corresponding carboxylic acid, that is gluconic acid. This gluconic acid reacts with calcium hydroxide, form calcium gluconate. Calcium gluconate.
This is salt. This calcium gluconate on treatment with the reagent Penton's reagent, that is ferrous sulfate, hydrogen peroxide, undergo decarboxylation, form carabinose. We are taking starting material, that is glucose, that is a aldohexose. Finally, we get aldopentose, that is arabinose. Here, the series of reactions are: one is oxidation, second is formation of salt by with alkali, and decarboxylation by using Penton's reagent, which is ferrous sulfate, hydrogen peroxide. Now, the conversion of glucose to fructose. Glucose to fructose. Glucose ni fructose ga మార్పిడి చేసే చర్య చూద్దాం. This is the conversion. The Kiliyani-Fischer, it is the conversion of higher aldose to lower aldose. Sorry, lower aldose to higher aldose. Ruff degradation or Ruff method. It is a conversion of higher aldose to lower aldose. We can convert the aldohexose as ketohexose. మనము ఆల్డోహెక్సోజ్ ని కీటోహెక్సోజ్ గా ఏ విధంగా మార్చవచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం. కన్వర్షన్ ఆఫ్ aldose to hexose. For example, deep glucose can convert into deep fructose. It is a conversion of aldohexose to ketohexose. In this reaction, the aldohexose is treated with phenyl hydrogen, which forms ozone. This ozone on hydrolysis gives ozone, followed by reduction using zinc acetic acid. We'll get finally the ketose. For example, take glucose, glucose is a aldohexose. It reacts with phenyl hydrogen. It reacts with 3 moles of phenyl hydrogen to give glucosone, the ozone derivative. It is glucosone. Glucose reacts with phenyl hydrogen.
Here the first two carbons are involved in the reaction, form the glucosazone. Phenyl. This is the glucosazone. It reacts with 3 moles of phenyl hydrogen to form glucosazone, that is glucosazone. This glucosazone on hydrolysis. Here the double bond will cleave with the ozone. The configuration at 4th, 5th, 6th carbon is not changed. This ozone on reduction by using zinc acetic acid can reduce aldehyde as an alcohol. Zinc acetic acid. Aldehyde మాత్రమే క్షీణిస్తుంది as alcohol. Keto is not undergo reduction when we use zinc acetic acid as a reducing agent. The ketohexose. See here we are taking starting material glucose, that is aldohexose. Finally we get a ketohexose, that is fructose. గ్లూకోజ్ ని ఫ్రక్టోజ్ గా మార్చే చర్య, అంటే గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ మార్చే చర్య. దీన్ని మనం ఏం కావాలని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఆల్డో హెక్సోజ్ ని కీటో హెక్సోజ్ గా మార్చడం. ఈ ఆల్డో హెక్సోజ్ ని ఫినైల్ హైడ్రోజన్ తో చేరినప్పుడు అది ఓసజోన్ ఉత్పన్నాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. గ్లూకోజ్ చేరినప్పుడు గ్లూకోసజోన్ వస్తుంది. ఇక్కడ మొదటి 2 కార్బన్లు మాత్రమే చర్యలో పాల్గొంటాయి. మొత్తం 3 అణువుల ఫినైల్ హైడ్రోజన్ తో చెదిరిపి గ్లూకోసజోన్ ఏర్పరుస్తుంది. ఈ గ్లూకోసజోన్ జల విశ్లేషణ చేసినప్పుడు ఓజోన్ ఏర్పడుతుంది. ఈ ఓజోన్ ని జింక్ ఎసిటిక్ ఆమ్లంతో క్షయీకరిస్తే అది కేవలం ఆల్డిహైడ్ సమూహం మాత్రమే క్షయీకరణం చెంది కీటోహెక్సోజ్ గా మారుతుంది. గ్లూకోజ్ తీసుకున్నప్పుడు అది ఫ్రక్టోజ్ గా చివరికి ఏర్పడుతుంది. Another conversion, interconversion, another one, that is ketohexose to aldohexose. ఇప్పుడు మనము గ్లూకోజ్ ని ఫ్రక్టోజ్ గా మార్చాం. ఇప్పుడు మనం ఫ్రక్టోజ్ ని గ్లూకోజ్ గా మార్చడం. ఫ్రక్టోజ్ ని గ్లూకోజ్ గా మార్చడం అంటే దట్ ఈస్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ketohexose to aldohexose. Ketohexose ని ఫ్రక్టోజ్ ఎగ్జాంపుల్, aldohexose అంటే గ్లూకోజ్ గా మార్చడం. Here the taking starting material, that is fructose. Fructose is a ketohexose.
This on reduction by using sodium amalgam, here a alcohol is formed. The isomeric alcohols are formed. Keto undergo reduction, is changed as alcohol. The OH may be present on right side on second carbon or maybe left side. So the isomeric alcohols are formed by the reduction of ketohexose. Isomeric alcohols. Second, the OH is the right side. The configuration on third, fourth carbon is same. The product. Another isomeric alcohol, that is the OH is present left side on second carbon. These two isomeric alcohols. See here, the second carbon, the OH possesses the right side. In this, the OH functional group present left side on second carbon. These isomeric carbon alcohols on careful oxidation by using HNO3, the alcohols are converted into carboxylic acids. This alcohol, the OH is right side and second carbon is glucitol. This is mannitol. The glucitol on oxidation gives gluconic acid. Gluconic acid. The mannitol on oxidation by using HNO3 it gives mannonic acid. There are also isomeric carboxylic acids. Now, these carboxylic acid on heat in the presence of acid gives lactone. Here, gluconic acid gives gluconolactone. Lactone.
Similarly, the mannanoic acid also gives the corresponding lactone. Here, here lactone bond is present. First and cyclic structure found between first and fourth carbon. This is manolactone. These on reduction by using sodium amalgam. The gluconolactone gives glucose by reduction. The mannanolactone on reduction gives mannose. The conversion of ketohexose to aldohexose is conversion of conversion of conversion of fructose to glucose or mannose.